ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ 26ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತಯಾರಕರಾದ ಸ್ಯಾನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲಕರಣೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವರ್ಷ 15 ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 44 ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಭೂ ಕೆಲಸ, ಉತ್ಪನ್ನನ ಭಾರ ಎತ್ತುವ, ಆಳವಾದ ಅಡಿಪಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಂದರು ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. Request everyone that in a while we'll be gathering along to inaugurate one of its kind Sany Bharat stall. And I guess Chaitra, I should not say this stall. That's the world of Sany Bharat. ये सैनी भारत की दुनिया है जहां आप एक साथ इतनी जबरदस्त सबसे बड़े स्पेस में देखते हैं बहुत ही शानदार मशीनरीज, the experience of Sany technology and also the spares and attachment as well. So सभी कुछ एक ही जगह पर एक साथ मौजूद है. तो ये होगी ना सैनी भारत की दुनिया. Definitely. As soon as you enter the EXCON 2023, right on your left side, you can see Sany, one of the largest stall in EXCON 2023. Super excited delegates, super excited team to deliver your equipment. Exactly. So all your needs will be covered at just one space. जहां कहीं भी जाइए आपकी जो भी जरूरत है उसके लिए सैनी भारत तैयार. The entire general team together at the excavator section for a group photo. Thank you. ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ಸ್, ಮೋಟರ್ ಗ್ರೇಡರ್ಸ್, ಪೈಲಿಂಗ್ ರಿಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ 44 ಮಿಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಡೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Absolutely. So yes, we are all set to welcome all of them और हम तैयार हैं एक साथ इस शानदार एग्जीबिशन स्पेस में इन सभी मशीन्स को आप सभी हमारे एस्टीम्ड कस्टमर के साथ एक्सपीरियंस करने के लिए. और ये अपने आप में इतना यूनिक स्टॉल क्यों है? Because we witness you, we come across and we welcome all of our esteemed partners, our financing partners. So many multinationals may be there. We are not afraid of any multinational. Okay. We are the third largest multinational in the world in this business. So we are not scared of anyone. Okay. Let there be 100 others. We all coexist. Okay. So that's not a problem at all. Second thing is there are many players in this business. There may be, but technology, high class technology, more efficient technologies still elude India. What we are used to for 50 years, we continue to use that. How you can say that? Because Yeah, so let me come to that. First thing is that whatever products we bring to the market, you know, a few years back we brought a concrete batching plant. So everybody said that how will you work with this concrete batching plant? Let me give you an example. We brought a 120 cubic meter batching plant to India. Everybody said there is a local one which is being made by this company, by that company. Yes, they have been there for years. When we started offering, the cost per cubic meter for the maintenance came down from 10 rupees to 6 rupees for the customer. Unheard of in India market. We were used to 10 rupees per cubic meter on the maintenance cost of a 120 cubic meter batching plant mixer. 40% reduction. Second, you know, a 120 cubic meter batching plant, I was new to the concrete business. So when people said that, sir, it will deliver more than 112 actual. So I said, yeah, it is 120, it should deliver 120. So he says, no sir, actually it delivers only 100. So in constant, it used to deliver 112 cubic meter plus per hour. Whereas all other batching plants used to deliver 100. Actually. So what is it? 10% extra.
on production. Third, the mixer that is used for all those batching plants used to be some 3 cubic meter mixer. Sorry, 3.5 cubic meter mixer. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 26 ಕನ್ನಡ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.